Hallo, ich bin Bonnie. Ich mache heute Kimchijeon. Wenn Sie noch genug Kimchi im Kühlschrank haben oder Sie haben alte saure Kimchi, dann empfehle ich Ihnen wirklich, dieses Gericht zu machen. Beim Kochprozess geht ein Teil der Säure verloren und Sie werden staunen, wie einfach und lecker ein Kimchijeon machen kann. Guten Appetit! Try. 맛있다. Crispy? Yeah? Super. Excellent. Very good.